మీరు ఈరోజు ఒక యాక్టివా కొంటున్నారు, ₹1,00,000 పెడుతున్నారు. పెట్రోల్ కొట్టడానికి ఒక ₹110 యూజ్ చేస్తున్నారు. అదే ₹1,00,000 బండి 55,000 60,000 రూపీస్ లో కొనొచ్చు. మీరు ఎవ్రీ డే ₹110 ఫ్యూయల్ కి పే చేస్తున్నారు. బట్ మీరు ఒక్కసారి స్వాప్ చేసుకుంటే ₹60 అవుతుంది. దే ఆర్ సేవింగ్ 40% దేర్ ఆల్సో. మనం ఆ ఇంక్రిమెంటల్ మార్జిన్ ఎంత అవుతుంది అన్నది ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. దేర్ ఆర్ ఇనఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ అవైలబుల్. ఏదో మనకి కొత్త మోడల్ వచ్చేసింది, హై స్పీడ్ కి వెళ్ళిపోతాం. ఎందుకంత హై స్పీడ్? ఎవరు నడిపిస్తున్నారు ఈ రోజులో అంత స్పీడ్ గా? 23 kilometers is your average two-wheeler speed in Hyderabad roads. 11 kilometers is your average speed of your car. There is a requirement of 2.5 million two-wheelers. Only Hyderabad should to choose kunna kuda. We have anywhere around 90,000 to 100,000 people aggregated. It can be Swiggy, Zomato, Zepto, Blinkit, thriving on this particular system and market. COVID was a turning point, I could say, where every home needs the delivery to happen and every person wants something or other to be coming to his doorstep. Stigma, I think, ఇంకా చాలా మందికి ఉంది, including myself. Electric vehicles అంటే అంటే ఇంత ముందు వరకు ఒక రకమైన మైండ్ సెట్ ఉండేది, విచ్ ఇస్ ఈవీస్ ఆర్ నాట్ సేఫ్. ఈవీస్ లో ఫైర్ అయిపోతుంది, ఈవీస్ లో బర్స్ట్ అయిపోతాయి. నేను ఏదో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఈవీ సైడ్ ఏదైనా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయేమో అని ఎత్తుక్కుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏం ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి? Someone with a 15 lakh rupee also can invest into this. They also get a monthly return of almost 60,000 rupees for next 36 months. Is there a guaranteed return? It's a guaranteed return. 60,000 per month, 25.6% IRR on the total investment that you made. It's almost like investing in mutual funds, but you're getting a better return. Correct. But how is the competition looking like for Hala? If I have to see the real competition, then it's like really 5-6 members on that. If people say about South India, okay, there's Hala first. So that is the kind of impression that we have created. More than anything here, if I have to consider competition, then what is your utilization rate? Hi guys, welcome to another episode on Yent Money by Tamada Media. This is your host Anusha. ఫుడ్ గురించి చాలా మాట్లాడుకున్నాం ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్లోని. ఈరోజు కొంచెం డైవర్షన్ ఇంటూ అనదర్ ఇండస్ట్రీ దట్స్ గోయింగ్ టు గ్రో 10 times ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 decade. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అన్న సెగ్మెంట్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోకపోతున్నాం. టుడే వీ హ్యావ్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి విత్ అస్, హూస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ హాలా మొబిలిటీ. హాలా మొబిలిటీ అన్నది మీరు చాలా హైదరాబాద్లోనైతే చాలా వెహికల్స్ చూసే ఉంటారు. ఈరోజు మన డిస్కషన్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఈజీ టాపిక్స్ అంటే ఈవీ స్పేస్ ఎట్లా ఉంది, ఎట్లా నడుస్తుంది ఇండియాలో అని మాట్లాడుకొని హాలా మొబిలిటీ ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళ ఒక ఈకోసిస్టమ్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తున్నారు, దీని గురించి డైవ్ ఇన్ చేయబోతున్నాం. స్టే ట్యూన్. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఓవర్. Thank you so much for the invitation, Anusha. ఆల్ రైట్. సో ఫస్ట్ హాలా మొబిలిటీ ఏం చేస్తుందో మాట్లాడుకునే ముందు ఇండియాలోని ఈవీ స్పేస్ కరెంట్ పొజిషనింగ్ ఏంటి, ఎట్లా ఉన్నది, ఎట్లా గ్రో అవుతుంది, నెక్స్ట్ ముందున వాట్ ఆర్ వి ఫోర్కాస్టింగ్ దట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 to 10 years? So specifically talking about EV industry, మేము two-wheeler స్పేస్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇండియా is a two-wheeler dominant market, and currently there is a requirement of 2.5 million two-wheelers in the last mile mobility space itself. Okay. And this particular number is expected to grow 10x అండి. నెక్స్ట్ 5 to 6 years పీరియడ్లో అట్లీస్ట్ $9 billion మార్కెట్ ఉన్న మార్కెట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గ్రో $45-46 billion మార్కెట్. ఆల్మోస్ట్ 5 times. ఎస్, 6 times గ్రోత్ అక్కడ, అండ్ ఇక్కడ యూ సీ అట్లీస్ట్ a 10-fold in the growth of numbers itself. ఈ క్విక్ కామర్స్, ఈ-కామర్స్, హైపర్ లోకల్ డెలివరీస్ ఇంకా పెనెట్రేట్ అయ్యే కొద్దీ the numbers what we are seeing is gonna increase and increase. Okay. And the gig economy is gonna thrive. That's a bigger bet, and in fact everyone is moving kada. Flipkart chudandi, phone pay chudandi, lekapothe Zepto, Zomato, Swiggy, Blinkit, all of them kotta quick commerce companies vastunayi, kotta e-commerce companies vastunayi. So the penetration is going to be booming moving forward. వెరీ నైస్. సో మనం ఈ గిగ్ ఎకనామీ అని చెప్పారు కదా, ఫస్ట్ అది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం వ్యూవర్స్కి. గిగ్ వర్కర్స్, గిగ్ ఎకనామీ అని మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు రిఫర్ టు దీస్ టర్మ్స్ త్రూ ద ఎపిసోడ్. సో ఇవేంటో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే. గిగ్ వర్కర్స్ ఇన్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ కేస్ ఏంటంటే, మీ ఫుడ్ తెచ్చే అబ్బాయి, మిమ్మల్ని ఏ పాయింట్ ఏ నుండి పాయింట్ బి దాకా దించే అబ్బాయి ఇన్ ద కార్ ఆర్ ఇన్ ద two-wheeler ఈజ్ ద గిగ్ వర్కర్. సో అతను ఆ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ కోసమే హీస్ మేకింగ్ హిస్ మనీ. దట్స్ వై వి టర్మ్ హిమ్ ఫర్ దాట్ గిగ్ అని చెప్పి. సో హీఈస్ ద గిగ్ వర్కర్ ఫర్ అస్. సో ఇట్ క్యాన్ బి డెలివరీ బాయ్ ఆర్ ఎ టాక్సీ డ్రైవర్. Those are the gig workers we're talking about. The gig economy, when we speak about, it's all about the last mile delivery and the last mile mobility. Ikkada chauffeur driven vehicles,
వాటి గురించి మాత్రమే స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడుతున్నాం. సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ యాజ్ హాలా ఈజ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ దీస్ పీపుల్. సో అరౌండ్ దిస్ గిగ్ ఎకానమీ. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడం కూడా గిగ్ ఎకానమీయే. That's also another gig. Music, if there is some DJ, then he's also a gig. But then we are speaking very specific about the last mile delivery, last mile mobility guys. Anybody who's using a 2, 3, 4 wheeler, yes, with respect to like having an electric vehicle, you are referring to them in this episode correct, as gig workers. Correct. So hala mobility గురించి మాట్లాడుకుందాం. మీరు ఇందాక మాట్లాడుకున్నప్పుడు 3 మేజర్ పివట్స్ అయ్యాయి అని చెప్పారు. ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటో చెప్తాను ఈ క్వశ్చన్కి. Again, viewers are all mostly aspiring entrepreneurs and people who are generally interested in business ఎట్లా నడుస్తాయి ఏంటి అని జనరల్ ఎంతూజియాజంతో చూస్తున్న వాళ్ళు. ప్రతి కంపెనీకి మన ఒక ఐడియాతో స్టార్ట్ చేస్తే వీ మైట్ ఎండ్ అప్ ఇన్ లైక్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీస్ ఆల్ టుగెదర్. సో ఈ పివిట్స్ తీసుకోవడం అన్నది ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూర్ మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే వాట్ ఎవర్ వీ కెన్ మేక్ వర్క్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ యూస్ఫుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పివిట్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పి మారుతూ వెళ్తారు. హాలా మొబిలిటీ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏ ఇంటెన్షన్తో స్టార్ట్ చేశారు, ఏ ఆబ్జెక్టివ్తో స్టార్ట్ చేశారు, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం? హాలా మొబిలిటీ స్టార్ట్ చేయడం కంటే దానికన్నా ముందు జర్నీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు సెట్ ద నరేటివ్. దీనికన్నా ముందు ఐ వాజ్ బిల్డింగ్ టెక్నాలజీ ఫర్ Car2Go, Daimler, Hispano, Uber in Madrid. I built a product there, చిపి అని. దాని తర్వాత వెన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై పిహెచ్డి నాకు ఇండియన్ ల్యాండ్స్కేప్ పైన ఐ వాంటెడ్ టు కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండ్ ద మార్కెట్ డైనమిక్స్ హియర్. అందరికీ టెక్నాలజీ తయారు చేస్తున్నాం, వై నాట్ యూస్ ద సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ అ టెక్ టు సాల్వ్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇండియా, బికాస్ అగైన్ ఇండియా ఈజ్ అ 2-wheeler డామినెంట్ మార్కెట్. సో వై నాట్ ట్రై ద స్పేస్ అని అక్కడ వెన్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇండియా. అప్పుడే ఈవీ స్పేస్ 2016-2017లో ఇండియా వాజ్ జస్ట్ పికింగ్ అప్ ద ఈవీ రేస్, రైట్? అండ్ ద పాలసీస్ దట్ వర్ డ్రివెన్ are exactly same like what Western countries were doing. And Western countries or the Chinese market have seen this space, they have burnt money, they have grown enough, they have faced challenges. But manamu, we are taking their steps exactly 10 years mundu వాళ్ళు చేసినది ఏంటో చేస్తున్నాం. So what my ideology then was, build a similar tech stack, build a mobility intelligence software where you say, tomorrow say Anusha wants to set up one of the mobility centers in Hyderabad. మీరు వెళ్ళి మాన్యువల్గా రెక్కీ చేసుకొని సోమాజిగూడ ఈజ్ బెటర్, హైటెక్ సిటీ ఈజ్ బెటర్ అని ఒక మాన్యువల్ రెక్కీ చేసే బదులు వీ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ హోలిస్టిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ వేర్ యూ సే పబ్లిక్ డేటా సెట్స్ నుండి, షేర్డ్ మొబిలిటీ స్పేస్ నుండి తీసుకొని ఒక ఇంటెలిజెన్స్ లేయర్. దెన్ అనుష సబ్స్క్రైబ్స్ టు మై సిస్టమ్ సేయింగ్ దట్ అనుష ఈ ఏరియాలో అయితే నీ ఆపరేషన్స్ ప్రాపర్గా నడిచిపోతాయి. దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద హిస్టారికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ వాజ్ ద హోల్ ఐడియా. బట్ దెన్ వెన్ వీ లాంచ్ ఇట్ వాస్ టూ ఎర్లీ. ఎవ్రీవన్ వేర్ లైక్ మేము మా అంతకు మేమే చేసుకుంటాం, మీరు అవసరం లేదు, ఇట్ వాస్ టూ కాస్ట్లీ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్, టూ ఎర్లీ అన్న కైండ్ ఆఫ్ కమెంట్స్ వినిపించాయి. అక్కడ నుండి స్పిన్ ఆఫ్ చేస్తే వీ వాంటెడ్ బి లైక్ ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అ కస్టమర్, లెట్స్ క్రియేట్ ద కస్టమర్ బేస్. దెన్ వీ స్టార్టెడ్ డిప్లాయింగ్ ద ఫ్లీట్ మా సొంత మనీతో. వెన్ వీ స్టార్టెడ్ డిప్లాయింగ్ ఫ్లీట్ అండ్ షోయింగ్ దిస్ రిజల్ట్స్ టు అ ఫ్లీట్ మేనేజర్ ఆర్ అ company manufacturer, say 2-wheeler manufacturer or 3-wheeler manufacturer or a financier who is financing this, appudu they understood, okay, dini valla I'm able to reduce down my non-performing assets for a financier. I'm able to kind of increase my utilization for a manufacturer. I'm able to kind of push more sales through this software. Anardhamain. Then slowly that scale up journey from 20 to 200 to 2000 has significantly increased with this kind of partnerships. But as we scaled up, we understood that it's a capital intensive, asset intensive game, right? And this was already there, etla scale cheskuntam oka 10-year horizon chusukunnappudu 200,000 vehicles deploy cheyalanunte, where are you, right? Capital was needed much more, and then our mindset was like, okay, capital we can bring in multiple ways. But then ee journey lo what we understood was, it was not just capital, but it was a operational efficiency. The sales support service ee 3S mantra ani efficient ga drive cheyadam. సో ఈ జర్నీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వాట్ వీ అండర్స్టూడ్ ఇస్ ఇట్స్ ద ట్రెడిషనల్ వేలో వెళ్తే అవ్వదు. అండ్ వాట్ ఆర్ వీ ట్రైంగ్ టు మేక్ అ డిఫరెన్స్, రైట్? ప్రతి ఒక్కరు ఒక 100 vehicles 200 vehicles డిప్లాయ్ చేయగలుగుతారు. ఇట్ ఈస్ ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ యూఎస్పీ, రైట్? దెన్ వెన్ వీ థాట్ we kind of added more streams to it, right? We wanted to be a asset light, capital light entity. We have our software tool that is running efficiently. Now we have our operations set that is going fine. Now to drive more number of assets onto my system, what can we do? Then we brought out Hala Plus as a program, and that's where we are now scaling up, without any investment into the fleet. Rather, we are giving all our know-how to new entrepreneur or new enterprise that can come into the system. So today, if you look at it, we have created an ecosystem for the gig economy, wherein we don't invest
money into the fleet, but we rather invest money into improving the operations. ఓకే. ఓకే. Right? Someone can hold a vehicle, someone can hold a battery, someone can hold a swapping station. Swapping station అంటే batteries refill చేసే station, typically like your petrol bunk. వీటిని some other individual will own, they'll get a fixed return, and we will run the operations on the road for them. So as Hala, today we are calling ourselves as a ecosystem for gig workers. When we say ecosystem for gig workers, a gig worker would get a job, a vehicle, a good place to live, good food to eat, a great insurance, and a financeability for his products to earn. So that's how we are able to retain more people also on our platform. ఓకే. సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ ఇస్, ఇప్పుడు ఈ గిగ్ వర్కర్స్ చుట్టూ మీరు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి ఈజీగా మీరు పని చేసుకొని రండి, మీకు మీ శాలరీ ఖర్చులు ఎక్కువ అవ్వకుండా మీరు ఇన్కమ్ మీకు వచ్చే ఇన్కమ్ మీ దగ్గర ఉంచుకోవచ్చు అన్నది. Yes. చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, మొన్న ఊబర్ క్యాబ్ ఎక్కితే అతను చెప్తుండే అనమాట, ఇంతకుముందు ర్యాపిడో వాళ్ళు తక్కువ తీసుకునేవాళ్ళు, ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఓలా ఊబర్ అంతా తీసుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు మన యాత్ర అని చెప్పి ఏదో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది అది అని. ఐ థింక్ దేర్ మేజర్ కంప్లైంట్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బిన్ దట్ మాకు డబ్బులు వస్తున్నాయి సరే, ఇన్ని క్యాబ్ రైడ్స్ వస్తున్నాయి సరే, కానీ డబ్బులు మిగలట్లేదు అన్నది మేజర్ ప్రాబ్లమ్. సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ యు ఆర్ సాల్వింగ్ ఇట్ ఫర్ దెమ్. సో ఈ గిగ్ వర్కర్స్ గురించి ఇప్పుడు ఈ డెలివరీ పార్ట్నర్స్ కానివ్వండి, ఈ కామర్స్ సైట్స్ అనేవి పెరుగుతూనే వెళ్తున్నాయి. మనకి జెప్టో 2-3 years బ్యాక్ జెప్టో లేనే లేదు, ఇప్పుడు జెప్టో లేకుండా ఎవరి ఫోను లేదు. సో అలా ఇంకా చాలా ఇంకా వస్తాయి నాకు తెలిసి. ఇప్పుడు అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ సరే 2 పెద్ద ప్లేయర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పి ఎవరు స్టార్ట్ చేయకుండా అయిపోవట్లేదు, వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు దర్ మేకింగ్ దేర్ మార్క్. ఈ కామర్స్ చుట్టూ బిల్డ్ చేద్దామని ఎందుకు అనుకున్నారు, నంబర్ 1? అండ్ రెండోది, ఇఫ్ యూ కుడ్ గివ్ మీ నంబర్స్ అబౌట్ ఎంతమంది డెలివరీ ఏజెంట్స్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు, లేదా డేటా అంటే లైక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లొకేషన్ అన్నది లొకేషనా లేదంటే ఏజా మీ ఇష్టం, యూ గివ్ మీ ద నంబర్స్, బట్ హౌ ఈస్ దేర్ దీస్ పర్టికులర్ జాబ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ దీస్ జాబ్స్ నంబర్స్ ఆర్ లుకింగ్ లైక్? సో పర్టికులర్లీ మనం లాస్ట్ మైల్ డెలివరీ స్పేస్ అండ్ మొబిలిటీ స్పేస్ ఓన్లీ హైదరాబాద్ చుట్టూ చూసుకున్నా కూడా వీ హ్యావ్ ఎనీవేర్ అరౌండ్ 90,000 to 100,000 పీపుల్ అగ్రిగేటెడ్, రైట్? ఇట్ క్యాన్ బి స్విగ్గీ, జొమాటో, జెప్టో, బ్లింకిట్. హైదరాబాద్లో ఇట్ క్యాన్ బి ఫర్ ద మామ్ అండ్ పాప్ స్టోర్స్, ఇట్ క్యాన్ బి ఫర్ ద మెడికల్ స్టోర్స్, మెడికల్ స్టోర్ చైన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో వీళ్ళందరిది అగ్రిగేట్ చేసి చూసినా సరే ఇట్ ఈస్ ఎనీవేర్ అరౌండ్ 90,000 to 100,000 పీపుల్ హూ ఆర్ ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ థ్రైవింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ system anamata. Okay. So when we wanted to kind of look into this space boils down to 2020. When I moved back, it was core pandemic, and core pandemic time lo nenu rentals ante andaru intlo కూర్చున్నారు, రెంటల్ ఎలా నడుస్తుంది. బట్ ఆ టైంలో కన్వీనియన్స్ కావాల్సింది మనకి ఇంటి వరకు ఎవరు తెచ్చివ్వగలుగుతారు. అక్కడ నుండి యాక్చువల్లీ ద లాస్ట్ మైల్ డెలివరీ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ టేకెన్ అ డిఫరెంట్ షేప్ ఆల్ టుగెదర్, రైట్? సో కోవిడ్ was the turning point, I could say, where every home needs the delivery to happen, and every person wants something or other to be coming to his doorstep. And from there we kind of took the shape, and we wanted to be like, okay, this place is going to grow significantly deeper, and we wanted to kind of be part of the revolution. 1,00,000 మంది అంటే ఇట్స్ క్రేజీ. Do you see it doubling up in how many years? See, the city is expanding rapidly. The newer pin codes are coming. ఇంతవరకు మన కోకాపేట అంటే ఏంటో తెలియదు. కోకాపేట అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ 2 years లో it's been aggressively growing, right? So as the city expands, more and more number of people will be coming, and more and more number of people like us needs to go there. అందరికి the డెలివరీ టైం తక్కువ కావాలి, 10 minutes లో డెలివరీ కావాలి అని అడుగుతున్నారు. సో అట్లాంటప్పుడు more number of people need to be there on the ground. So these numbers will double up, at least say double up, triple up in the next 5 years period. ఇప్పుడు మనం ఫైనాన్సెస్ సైడ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ గిగ్ వర్కర్స్ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, ఒక డెలివరీ ఏజెంట్ లెట్స్ సే హీ ఆర్ షీ ఈస్ పార్ట్నరింగ్ అప్ విత్ హాలా, ఆర్ అండ్ నాట్ పార్ట్నరింగ్ అప్ విత్ హాలా, ఏబి. ఓకే, ఈ ఎగ్జిబిట్స్ ఎంత, ఒకవేళ హాలాతో పార్ట్నర్ అయితే వాళ్ళకి ఎంత సేవ్ అవుతుంది, లేదు అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? టిపికలీ ఒక డెలివరీ పార్ట్నర్ ఎవ్రీడే 120-130 kilometers వెళ్తారు. ఇప్పుడు ఈయన యూజ్ చేసేది యాక్టివా అనుకుందాం. యాక్టివా 40 to 50 kilometers per liter మైలేజ్ ఇస్తుంది. నా పర్ లీటర్ పెట్రోల్ వచ్చేసరికి 110 rupees యావరేజ్ తీసుకుందాం. ఈ స్పెండింగ్ 250 to 300 rupees ఒక రోజుకి. ఒక మంత్లో చూసుకుంటే హిస్ మెయింటెనెన్స్ అంతా కలిపితే 8,000 to 9,000 rupees ఖర్చు అవుతుంది. 9,000 తక్కువ అయితే నేను ఎవరిని చూడలేదు ఇంతవరకు డెలివరీ పార్ట్నర్ 5 years ఆఫ్ మై జర్నీ. ఇప్పుడు ఈ డెలివరీ పార్ట్నర్
నేనేమంటున్నానంటే నీ ఇన్సూరెన్స్, మెయింటెనెన్స్, రోడ్ సైడ్ అసిస్టెన్స్ ఈ అన్నీ కలిపి 6,500లో నేను నీకు వెహికల్ ఇస్తున్నాను. నౌ హీస్ సేవింగ్ అట్లీస్ట్ దట్ 25-30% ఆఫ్ మార్జిన్ ఆన్ హిస్ ఎర్నింగ్, రైట్? మనకు ఆ 2,500, 3,000 చాలా తక్కువ అనిపించవచ్చు, బట్ అతను ఎర్న్ చేసే 25,000లో సిగ్నిఫికెంట్ పోర్షన్ ఇస్ దట్ he's taking back home. That 10-20% he's taking back home. That's the win for him. And ఈ దాంతో పాటు వెనెవర్ ఒక గిగ్ వర్కర్ నా ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు హీ హాజ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ విత్ 1 year ఇన్సూరెన్స్ ప్యాకేజ్, యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్. సో హీస్ టేకెన్ కేర్ అట్లీస్ట్ ఇన్ అన్సీన్ సిచ్యువేషన్, అతను హీస్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. సో దట్స్ వై ఒక డెలివరీ పార్ట్నర్ నా దగ్గరికి ఉండడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాడు. సో ద సేవింగ్ పార్ట్ కోసం వస్తే అట్లీస్ట్ 25-30% హీస్ టేకింగ్ బ్యాక్ హోమ్. ఇన్ని రోజులు పెట్రోల్ వెహికల్ మీద ఖర్చు పెట్టినది హీస్ టేకింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు హిస్ పాకెట్. ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి విల్ టేక్ 2 steps బ్యాక్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ గురించి జనరల్గా మాట్లాడుకుందాం. స్టిగ్మా ఐ థింక్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కొంచెం తగ్గుతూ వెళ్తున్నా ఇంకా చాలా మందికి ఉంది, ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అంటే ఒక పెట్రోల్ వెహికల్ అనుకోండి, ఇన్ సింగపూర్ దిల్ డిస్పోజ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ 10 years. ఇక్కడ మనం అట్లా కాదు కదా, 15-20 ఏళ్ళు నడిపేస్తాం పెట్రోల్ వెహికల్ అంటే. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ గురించి మీకు అనిపించిన, అంటే జనరలీ వై ఆర్ పీపుల్ రెసిస్టెంట్ టువర్డ్స్ యాక్చువల్లీ పర్చేసింగ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్, అండ్ ఈ స్టిగ్మా వెనకాతల అదే అని మిత్ బస్టర్స్ దట్ యూ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దట్ పీపుల్ నీడ్ టు నో. అంటే ఇంత ముందు వరకు ఒక రకమైన మైండ్ సెట్ ఉండేది, విచ్ ఇస్ ఈవీస్ ఆర్ నాట్ సేఫ్, ఈవీస్లో ఫైర్ అయిపోతున్నాయి, ఈవీస్లో బర్స్ట్ అయిపోతాయి, నాకు అన్సర్టినిటీ ఉంది. దాని తర్వాత వచ్చిన ఛాలెంజెస్ అరౌండ్ ద సర్వీసబిలిటీ, దాని తర్వాత వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అరౌండ్ ద ROI, దాని తర్వాత వచ్చే ఛాలెంజెస్ అని ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రా అని ముందు నుండే అందరూ చెప్పేవాళ్ళు. ఇఫ్ వీ లుక్ ఇన్ టు ద యాక్చువల్ డైనమిక్స్, ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సేఫ్టీ సైడ్ అంతా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంత ముందు వరకు ఒక 2 years 3 years కింద మనకు వచ్చిన థర్మల్ రన్అవేస్ అంటే బ్యాటరీ బ్లాస్ట్ ఇవన్నీ ఏవైతే అయ్యాయో ఇప్పుడు సిగ్నిఫికెంట్లీ దే హావ్ రిడ్యూస్ బికాస్ టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అయింది ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు. సో దాట్ సైడ్ ఇట్ ఇస్ గాన్. నౌ ద నంబర్ ఆఫ్ స్వాపింగ్ స్టేషన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చాయి. ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఇంటి నుండి వెహికల్ తీసుకుందాం అనుకున్నా కూడా హీఈస్ ఏబుల్ టు క్విక్లీ చేంజ్ ద బ్యాటరీ ప్యాక్ అండ్ గో, రైట్? ఇక్కడ నేను ఇంకొక యూనిట్ ఎకానమీ చెప్తాను. సే మీరు ఈరోజు ఒక యాక్టివా కొంటున్నారు, ₹1,00,000 పెడుతున్నారు. నా మీరు పెట్రోల్ కొట్టడానికి ఒక 110 రూపీస్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఒక నార్మల్ పర్సన్ కూడా చెప్తున్నాను, ఎన్ని రోజుల వరకు ఎలా ఉండే ఈక్వేషన్ అంటే ఎవరైనా లాంగ్ డిస్టెన్స్ వెళ్తేనే ఈవీ ఎకనామికల్, లేకపోతే కాదు అని, రైట్? ఈరోజు ఇంకొక సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఇస్ మీరు అదే ₹1,00,000 బండి మీరు 55,000, 60,000 రూపీస్లో కొనొచ్చు. యూ సేవ్ 30,000 రూపీస్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. నా ఆన్ ద అదర్ సైడ్ మీరు ఎవ్రీడే 110 రూపీస్ ఫ్యూయల్కి పే చేస్తున్నారు, బట్ మీరు ఒక్కసారి స్వాప్ చేసుకుంటే 60 రూపీస్ అవుతుంది. యూఆర్ సేవింగ్ 40% దేర్ ఆల్సో. సో మనం ఆ ఇంక్రిమెంటల్ మార్జిన్ ఎంత అవుతుంది అన్నది ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. దట్స్ వేర్ ద హోల్ డిఫరెన్స్ కమ్స్. అండ్ both of them you merge together also, your total cost of investment and the total return on investment is actually way better than your petrol vehicle. సో ఎప్పుడైతే ఒక వెహికల్ లోపల ఫిక్స్డ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ వచ్చి కాస్ట్ ఆఫ్ ద వెహికల్ ఎక్కువైపోయిందో అక్కడ పీపుల్ వేర్ లైక్ ఓకే స్టెప్ బ్యాక్ తీసుకుంటుండే. బట్ ఇప్పుడు వెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ యూ ద స్వాపింగ్ స్టేషన్, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, యువర్ హోల్ డైనమిక్స్ చేంజ్. సో ఈ నువాన్సెస్లోకి వెళ్ళి ఎప్పుడైతే ఒక కస్టమర్ ఆలోచిస్తాడో దెన్ ఇట్ మేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్. నౌ లెట్ us look at the life of the vehicle, right? Life of the vehicle వచ్చేసరికి ఈవీ అంటే 3 years అంటారు, 4 years అంటారు. బట్ వై? బికాస్ ద బ్యాటరీ ఉంది అక్కడ. బ్యాటరీ కూడా అందరు చెప్పేది బ్యాటరీ 3 years తర్వాత జీరో అవుతుంది, బ్యాటరీ డెడ్ అయిపోతుంది. బ్యాటరీ అనేది డెడ్ అవ్వదు, బ్యాటరీలో ఆ పవర్ తక్కువ అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ 80% అంటే ఇట్స్ ఆల్ ద ఎడ్యుకేషన్ దట్ వీ నీడ్ టు పాస్ ఆన్ టు ద కస్టమర్. బ్యాటరీ కెపాసిటీ సేమ్ మన ఫోన్కి ఎలా ఉంటుందో అట్లా. కరెక్ట్. ఒక 2 years తర్వాత మీ ఫోన్లో ఛార్జ్ అవుతుంది కానీ అంత ఛార్జ్ రాదు. దట్ ఈస్ వాట్ 3 years తర్వాత వారంటీ రాదు అని. మీ వెహికల్ క్యాన్ రన్ ఫర్ 10 kilometers, 20 kilometers. సో యూ రిప్లేస్ ఇట్. సో మోర్ అండ్ మోర్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ ఆల్సో కమింగ్. ఇక్కడ ఆ ఓల్డ్ బ్యాటరీస్ తీసుకొని కొత్త బ్యాటరీస్ ఎలా చేయాలి, రైట్? దట్స్ అ గ్రేట్ ఇండస్ట్రీ దట్స్ గోనా ప్రివైల్, రైట్? లైక్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ దట్స్ గోనా బి ఎ బూమింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఆ పాత బ్యాటరీస్ తీసుకొని రిఫర్బిష్ చేసి కొత్త బ్యాటరీ లాగా చేసి ఇవ్వగలిగినా కూడా దర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ స్కోప్. సో ఎవరైతే అనుకున్నారో ఎన్ని రోజులు నేను కొత్త బ్యాటరీ పెట్టాలి 3 years తర్వాత, అసలు యాక్చువల్లీ కాదు. సో ద థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్, సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంప్రూవింగ్. అదే 4-wheeler సైడ్ వద్దాం. హైదరాబాద్ టు విజయవాడ ఇంతకుముందు అసలు వెళ్ళాలనుకుంటే ఏ కార్ ఉంది అని ఆలోచించేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏ కార్ అయితే ఏంటి, మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా పెరిగింది. ఇక్కడ నుండి వైజాగ్ వరకు తీసుకోండి, ఇక్కడ నుండి బెంగళూరు వరకు తీసుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ నుంచి చెన్నై వరకు తీసుకోండి. దెర్ ఆర్ ఇనఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ అవైలబుల్. మీరు ఫుడ్ కోసం ఆగినప్పుడు యూ క్విక్లీ ఛార్జ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ half an hour యువర్ వెహికల్ ఇస్ ఛార్జ్డ్. ఫుడ్ యూనిట్స్ వచ్చే లోపల another 400 kilometers you have. Why do you need to wait? It's all about planning when you go on a long trip.
అండ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ థింకింగ్ అట్ ద యూనిట్ లెవెల్. ఏదో మనకి కొత్త మోడల్ వచ్చేసింది, హై స్పీడ్కి వెళ్ళిపోతాం. ఎందుకంత హై స్పీడ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరు నడిపిస్తున్నారు ఈ రోజులో అంత స్పీడ్గా? 23 kilometers is your average two-wheeler speed in Hyderabad roads. 11 kilometers is your average speed of your car. So when we go true usability కి వెళితే ఆ మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ నుండి కాకుండా if you want a utility, then there are multiple ways. Yeah. If you only want a performance driven vehicle where you want to get that feel and everything, then there's a trade off always. Yeah. ఈ మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు స్వాపింగ్ స్టేషన్స్ అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి అని. సస్టైనబిలిటీ ఆస్పెక్ట్లోని మేము ప్రీవియస్గా రాధిక గారు కూడా వచ్చారు షోకి, సోలార్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు. ఎస్, సో షీ వాజ్ సేయింగ్ దట్ మెజారిటీ ఆఫ్ హర్ కస్టమర్స్ కమ్ ఫ్రమ్ tier 2 and tier 3 సిటీస్. సో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ పర్స్పెక్టివ్లో కూడా ఐ నో యు ఆర్ మేజర్లీ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ, బట్ మీ ఇండియా పర్స్పెక్టివ్లో కూడా అంటే ఆ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఏరియాస్ ఏంటి, ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది ఎక్కడెక్కడ? సేల్ పరంగా చూసుకుంటే ఈవెన్ ఇన్ ద రూరల్ టౌన్స్ ద సేల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, రైట్? ఎక్కడైతే, ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు అ నార్మల్ విలేజ్ వేర్ ద 2000 people లొకేషన్ ఉన్నది కూడా, దేర్ ద సేల్స్ ఆర్ ఇంప్రూవింగ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ హ్యావ్ డన్ అ పైలట్ విత్ శక్తి ఫౌండేషన్ అండ్ విల్ గ్రోతో కలిసి సంగారెడ్డి, ఇంకా టువర్డ్స్ ఖమ్మం, టువర్డ్స్ వరంగల్ అట్ సైడ్ కూడా మనం పైలట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసాము, చేవెళ్ళ సైడ్ ఇట్లాంటివి. అక్కడ హౌ కెన్ వీ ఇంప్రూవ్ ద గిగ్ ఎకనామిక్స్ లైఫ్ అగైన్. వాళ్ళకి వెహికల్ ఇచ్చి చూసాము, ఎన్ని కిలోమీటర్స్ తిరగలుగుతారు, వాళ్ళకి ఎర్నింగ్ పొటెన్షియల్ ఉందా లేదా, అక్కడ అసలు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ నడపగలుగుతారా లేదా అన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సైడ్ నుండి, ఎర్నింగ్ పొటెన్షియల్ సైడ్ నుండి, ఎకనామీ సైడ్ నుండి, న్యూ జాబ్స్ క్రియేషన్ సైడ్ నుండి, మల్టిపుల్ వేస్ వీ హ్యావ్ డన్ ద హోంవర్క్, వీ హ్యావ్ డన్ ద రీసెర్చ్ బై డిప్లాయింగ్ ద వెహికల్స్, నాట్ జస్ట్ థియరటికల్లీ ఏదో సర్వేస్ కాదు. సో ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దట్, ఇట్ వాస్ వెరీ ఎవిడెంట్ దట్ the growth is going to be more towards the tier 2, tier 3 rural, which is the actual Bharat, right? ఈరోజు అందరం మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో కొట్లాడుతున్నాం, ఎందుకు అంటే వీ ఆల్సో నీడ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, రైట్? బట్ అక్కడ కొంచెం పేషెంట్ క్యాపిటల్ కావాలి. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ యు ఆర్ బ్రింగింగ్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్కమ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. హైదరాబాద్లోని 90,000 నుంచి 1,00,000 మంది వరకు డెలివరీ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారని చెప్పారు కదా. హౌ డూ ద నంబర్స్ లుక్ లైక్ ఆంధ్ర, తెలంగాణ ఇన్ ది అదర్ సిటీస్? I mean, the numbers go significantly higher when you look at the state level, right? Okay. But when I'm talking purely about Hyderabad, our 90 to 100,000 members ఉన్నా కూడా అందులో పెనిట్రేషన్ ఎంత అయింది? మహా అయితే 10,000 మంది. 10% is the penetration of electric vehicles in that particular space. Look at the opportunity that you have. ఇక్కడ ఇంకొక ఛాలెంజ్ ఏమొస్తుంది అంటే, పెట్రోల్ వెహికల్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒకసారి నా స్వాపింగ్ స్టేషన్స్ ఎక్కువయ్యాయి, ఒకసారి ద చార్జ్ పాయింట్స్ ఎక్కువయ్యాయి, దట్ ఈస్ వెన్ ద కన్వర్షన్ రేట్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంక్రీజెస్. అండ్ దట్స్ వేర్ పీపుల్ లైక్ అస్ హూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ టు సెటింగ్ అప్ దిస్ ఇన్ఫ్రా ఫస్ట్. లేకపోతే ఆ చికెన్ నెక్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సేల్ కోసం వెళ్తే ఛార్జింగ్ అవ్వదు, ఛార్జ్ కోసం వెళ్తే సేల్ అవ్వదు. సో ఇక్కడ ఒక దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి. అండ్ వీ కేమ్ ద అదర్ వే, విచ్ ఇస్ సెటప్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. బికాస్ యూ రిమెంబర్, లైక్ ఎనీ వన్ సేస్, before you build a city, you need to build your roads first. Yeah. That means you're setting up your infra first. Then that's where we are now looking at more infra than the operation side. Okay, help me understand this. ఇప్పుడు హాలాతో సైన్ అప్ అయిన ఒక డెలివరీ ఏజెంట్ పొద్దున్నే హాలా ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఆర్ వాట్ డూ యూ కాల్ ద బేస్ లొకేషన్, హబ్ హాలా హబ్కి వచ్చాడు మార్నింగ్ టు రెంట్ ద వెహికల్ ఎక్సెట్రా. హౌ డస్ హిస్ డే లుక్ లైక్? ఇక్కడ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ అ పిక్ అండ్ డ్రాప్ ఫెసిలిటీ, రైట్? ద వెహికల్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ విత్ హిమ్. ఓకే. సో నాట్ టు హర్ట్ దేర్ పాకెట్స్, వి డిడ్ అ వీక్లీ ప్యాకేజెస్ ఓన్లీ, బికాస్ వాళ్ళ ఎర్నింగ్ పొటెన్షియల్ కూడా వీక్లీ ఉంటుంది. సో ఒక డెలివరీ పార్ట్నర్, అతనికి ఒక ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ కావాలి టు ఎర్న్ మనీ. ఆర్ అజ్యూమ్ ద సినారియో వేర్ డెలివరీ పార్ట్నర్ డజంట్ హ్యావ్ అ వెహికల్. అతనికి ఒక వెహికల్ కావాలి, నా ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చాడు. హీ హ్యాస్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్. హీ విల్ చూస్ దట్ పర్టికులర్ వెహికల్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీచర్ సెట్. చూస్ చేసుకున్న తర్వాత వీ విల్ ఆస్క్ హిమ్ ఇఫ్ హీ నీడ్స్ అ ఫిక్స్డ్ బ్యాటరీ వేర్ హీ కెన్ చార్జ్ ఆర్ స్వాపబుల్ బ్యాటరీ వేర్ హీ కెన్ స్వాప్. సో బేస్డ్ ఆన్ హిస్ చాయిస్ హీ విల్ చూస్. దెన్ హీ గెట్స్ అ ప్రైజింగ్ మాడ్యూల్ విచ్ ఇస్ అ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ పే చేస్తాడు. ఆ వీక్కి కావాల్సిన రెంటల్ ముందే పే చేస్తాడు. హీ చూసెస్, హీ కన్ఫర్మ్స్, మేక్స్ ద పేమెంట్, డన్. నౌ హీ విల్ విజిట్ టు ద నియరెస్ట్ హబ్. హీ విల్ బి గైడెడ్ టు ద నియరెస్ట్ హబ్. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ వెహికల్ పిక్ చేసుకొని వెళ్తాడు. డ్యూరింగ్ హిస్ జర్నీ అతను ఒకసారి ఛార్జ్ అయిపోయిన తర్వాత హీ విల్ గైడ్ హిమ్ అగైన్ టు
నియరెస్ట్ స్వాపింగ్ స్టేషన్ ఇఫ్ ఈస్ అ స్వాపింగ్ గాయ్. నియరెస్ట్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఉందో అది కూడా చూపిస్తాం. అక్కడికి వెళ్ళి ఛార్జ్ అయినా పెట్టుకుంటాడు, అక్కడికి వెళ్ళి స్వాప్ అయినా చేసుకుంటాడు. స్వాప్ చేసుకున్న తర్వాత వెంటనే హీల్ మూవ్ బ్యాక్ టు హిస్ వర్క్. సో దట్స్ హౌ దిస్ cycle goes on. Say ఈ వీక్ మధ్యలో there was a issue, then he can just raise a service ticket, and the moment he raises a service ticket, he is routed to the nearest service station again. So now his service issues are handled by that service station. So his energy, his service on the ground is taken care of. Say he's not in a situation to take this vehicle, then he can call for a RSA, roadside assistance. That roadside assistance guys come, pick the vehicle, deploy the other vehicle, or change the battery, or fix the vehicle service and give it to them on the road. And say in a case where the vehicle has met with an accident, then we just go with the insurance claim process. His vehicle is swapped, we do the insurance claim on the background. That's it. So that if you look at his entire journey, everything is digitized, right? Taking it from the vehicle, taking it from the KYC, booking the vehicle, choosing the type of vehicle for his use case, and then deploying the vehicle. Deploy అయిన తర్వాత అతనికి కావాల్సిన ఛార్జింగ్ కానివ్వండి, స్వాపింగ్ కానివ్వండి, సర్వీస్ కానివ్వండి, ఆన్ రోడ్ అసిస్టెంట్ కానివ్వండి, ఇన్సూరెన్స్ కానివ్వండి, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టేకెన్ కేర్ బై ద గ్రౌండ్ స్టాఫ్. వండర్ఫుల్. మీకు ఇప్పుడు ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు? హౌ బిగ్ ఇస్ యువర్ టీమ్? ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ టైం మనం కలిసినప్పటి నుండి ఇప్పటికి 60% పెరిగారు, 165. అమేజింగ్ గుడ్ జాబ్. సో డెలివరీ పార్ట్నర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే ఐఎమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లిసన్ టు ద స్టోరీ దట్ యు ఆర్ అబౌట్ టు స్టార్ట్. మనం కెమెరా ఆన్ చేయక ముందు ఐ థింక్ ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్ మీరు కలుస్తున్న వాళ్ళలోనే చాలా ఇలాంటి స్టోరీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హౌ దే రన్ దేర్ డే టు డే, హౌ దే రన్ దేర్ లైఫ్స్, అండ్ మంచి పొటెన్షియల్ ఉన్న వాళ్ళు ఇది కాదు ఇంకా చేయాలి అని అనుకుంటారు. సో టెల్ మీ అబౌట్ దిస్ గై దట్ యు మెట్ యెస్టర్డే. ఓకే, నేమ్ డ్రాపింగ్ చేసే కంటే కూడా ఐ వుడ్ రాదర్ కీప్ ఇట్ అనోనిమైజ్. సో నిన్న నేను వెళ్ళిన మీటింగ్ వాజ్ అరౌండ్ 4-wheeler సెగ్మెంట్, బికాస్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్, మనం ఇంతవరకు లాస్ట్ మైల్ డెలివరీ స్పేస్లో ఉన్నాము, 2-wheeler, ట్రైక్, 3-wheeler, 4-wheeler అని. బట్ నౌ వీ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద ప్యాసింజర్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? సో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ అని వీ వెంట్ టు సమ్ అసోసియేషన్ వేర్ వీ సెటప్ అ మీటింగ్. అక్కడికి వచ్చిన అసోసియేషన్లో ఐ మెట్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాండిడేట్. దిస్ గై వాజ్ అ టాక్సీ డ్రైవర్ 10 years ago. He was just earning 1,000 rupees a day. అతను ఆ 1,000 rupees a day నుండి ఒక పొటెన్షియల్ చూసి టుడే హీ ఈజ్ అ ఓనర్ ఆఫ్ 750 cars. పర్చేస్డ్ ఫినాన్స్డ్ చూడండి, అది పక్కన పెడదాం. హీస్ మింటింగ్ మనీ, he's created employment for more than 1,500 people. And యాక్టివ్ బేసిస్లో నేను చెప్తుంది 10 yearsగా వింటేజ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక బిజినెస్ ఎంపైర్ క్రియేట్ చేసుకోగలిగాడు, ఒక గిగ్ వర్కర్. It's all about what opportunity we are opening up to this person, right? Who would expect someone to come up like that, right? And that was like my aha moment and inspiration, right? Like మేము ఈరోజు వెళ్ళి ఫండ్స్ కావాలి ముర్రో అని చెప్పి మొత్తుకుంటున్నాం, బట్ లిటరలీ అతను he has built up a empire by himself, like bootstrapped, and he's making profits. Unlike others or unlike us, where we are spending money on doing a lot of things, right? Okay, we are spending money on a lot of things, but it's a different ball game. He's building a sustainable business, making money, creating, economy, creating jobs. That's the kind of impact we need to create. One recent thing that is cropping up in multiple conversations that I've been having these days is that chalu అని అనుకోకుండా ఉండడం కూడా ఇస్ లైక్ అ బిగ్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్. ఇస్ దట్ మనం 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, 100 రూపాయలు సంపాదించి 100 రూపాయలు, కొంతమంది అక్కడ అయిపోతారు. తర్వాత కొంతమంది 1000 రూపాయల వరకు వెళ్తారు. అరే 1000 రూపాయలు సంపాదిస్తాం, అసలు మనం ఊహించలేదు చాలు. తర్వాత అక్కడి నుంచి చాలు అని అనుకోని వాళ్ళందరూ 1,00,000 వరకు వెళ్తారు. 1,00,000 దగ్గర చాలా మంది 90%, 95% అక్కడ ఫిల్టర్ అయిపోతారు. ఇది కూడా చాలదు అని చెప్పి 1,00,00,000 రూపాయల వరకు వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే చాలా ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఇప్పుడు చాలా మంది బిజినెస్లు ట్రై చేస్తారు. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ మైట్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఆల్సో. కాకపోతే నాకు ఇది సరిపోదు, నెక్స్ట్ ఏంటి అని బిల్డ్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ అని అబ్జర్వ్ చేశాను. ఎందుకంటే ఇది మనకు చాలు అని అనుకోవడం చాలా ఈజీ. అండ్ మనకి ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ కోడ్లో నాటిలో కూడా గ్రాటిట్యూడ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, బీ హ్యాపీ విత్ అంటే వాట్ యూ హ్యావ్, ఇది అది అని చూస్తుంటాం. కాకపోతే ఐ థింక్ ద రియల్
ఆపర్చునిటీస్ వెన్ లైక్ యూ డు నాట్ సిట్ బ్యాక్ అండ్ సే దట్ ఇంకా చాలు నేను ఇంకా చేయగలను అని. I think it's all about the mindset. Yeah. Right? ఆ మైండ్ సెట్లో కూడా అగైన్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు సే లైక్ ఓకే నాకు ఇంతవరకు చాలా ఐఎమ్ హ్యాపీ, రైట్? ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ మై ఫ్యామిలీ, ఐ వాంట్ టు స్పెండ్ సమ్ క్వాలిటీ టైమ్ విత్ మై ఫర్ మై సెల్ఫ్ అనుకునే వాళ్ళు కొంత, విచ్ ఇస్ లైక్ ఓకే నాకు ఇంతవరకు ఉంటే చాలు, ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దిస్, ఐ రియలీ డోంట్ నీడ్ టు టేక్ అడిషనల్ స్ట్రెస్. అదర్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ లైక్ ఐ వాంట్ టు కైండ్ ఆఫ్ మేక్ మోర్ మనీ అండ్ ఐ వాంట్ టు గ్రో మై ఎంపైర్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దట్ మార్క్ అనుకునే వాళ్ళు. అక్కడ అగైన్ దెర్ ఆర్ టూ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్, రైట్? One can be only looking at money because బయట ప్రపంచం కనిపించేది ఓన్లీ మనీ 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 అని. బట్ the other segment, it's all about the impact driven. Because e founder who is taking this route is looking into, okay, I am enough with this, I know I'm making money, but can I do something else for the community? As a founder mindset, you're always like challenge. That's all solution వెతుకుంటూ. So when you try to build solutions around your own thing, you're actually diversifying your whole business. Ante you're growing your business horizontally, vertically, and you're trying to fill up the whole pie. Yeah. So that's a different way, different school of thought actually. Avunu. And it's all about the mindset of the person also. Yeah. Where you want to restrict yourself and where you want to kind of grow. But it's very interesting to meet people like that. Have you met anybody very interesting? అంటే ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కానివ్వండి, లేదంటే చిన్న బిజినెస్ నడుపుకునే వాళ్ళు కానివ్వండి, ఇతను కాకుండా have you met any of those interesting personalities lately? Where they were like, okay, this is enough money. This is enough or this is not enough? ఇప్పుడు నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన కొంతమంది కంపెనీస్కి దేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రైమరీ లైక్ దే నో దిస్ ఇస్ అ క్యాష్ కౌ. Okay. They want to kind of build the sales, make the monies, enjoy, every stakeholder makes monies and everything is set. Other set of people who I met are primarily like ఇంకేం చేయగలుగుతాం, right? Both the set of people, it's a every day in day out kind of meet or greet sessions that we always have, right? Like but community lo now there is someone or the other who will come up, either నాకు ఇక్కడ చాలు or ఇక్కడ. So both the side of people we regularly keep on meeting. Interesting. కార్బన్ ట్యాక్స్ అన్నది మన ఎకనామీలోని డూ యూ థింక్ దట్ వుడ్ ఈవెన్చువలీ హ్యాపెన్ ఇండియాలో? It's a great subject to work on. It's a different topic altogether. Carbon savings కోసం every company actually ఒక ESG norms అనేవి సబ్మిట్ చేయాలి, ఆల్ ద లిస్టెడ్ కంపెనీస్. అండ్ ఇన్ని రోజుల వరకు పెన్ పేపర్ ఎక్సెల్లో నడిచేవాళ్ళు, దాంట్లో ఒక ఇన్నోవేషన్ వచ్చింది వేర్ దేర్ డిజిటైజ్డ్, ట్రాకబుల్, ట్రేసబుల్ అండ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ అండ్ బ్లాక్ చైన్ ఎనేబుల్డ్, ఇట్లా డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసుకొని పీపుల్ ఆర్ బిల్డింగ్ సొల్యూషన్స్ అరౌండ్ ఇట్. బట్ స్టిల్ carbon credits అన్న segment is still nascent, I would say. Okay. Because when you say carbon neutral, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కంబషన్ వెహికల్ నుండి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్కి వచ్చాం. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ కంబషన్ వెహికల్ ఎవ్రీ డే ఒక 2 kgs ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ర్యాండమ్ నంబర్, 2 kgs CO2 రిలీజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్కి వచ్చేసరికి 200 grams రిలీజ్ చేస్తుంది. నౌ ఇట్స్ నాట్ అ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ 2 kgs and 200 grams. Right? There are also other parameters like what was your manufacturing process, what was your product, how was your product coming in, and then when you're actually trying to set off how much carbon emissions went in and carbon emissions you saved, then there is no much gap. So that's why it's too early, and it is also different methodology to evaluate what is your carbon emission, what is your carbon credit, and what rate it is going to be prevailing. Many people tried, biggest petrol companies wanted to kind of invest into electric mobility, invest into solar, and then say, okay, we are kind of net neutralizing our emissions. Akkada petrol emission ekku unna sare, ikkada as a company I am decarbonizing something, so net is zero annattu chuvinchostunnaru. But as carbon credits and trading, I think it's too early. At least for our market, because the penetration itself is low. Now where do you look at kind of say inta save chesamo, inta save cheyaledu? At least in the electric mobility it's too early. Okay. సో బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ గురించి చాలాసేపు మాట్లాడుకుందాం, బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ అని మీరు మెన్షన్ చేశారు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే చాలామందికి ఐ థింక్ వుడ్ లవ్ టు నో అబౌట్ ఏంటి అంటే ఈ ఈవీ ఇండస్ట్రీలో వాట్ ఆర్ ద లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్స్. అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక 30 లక్షలు ఆర్ 20 లక్షలు డబ్బులు ఉన్నాయి, నేను ఏదో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నాకు ఎందులో స్టార్ట్ చేద్దాం తెలియదు, కాకపోతే ఓకే ఈవీ సైడ్ ఏదైనా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో అని ఎత్తుక్కుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏం ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి?
మేము వెన్ వి స్టార్ట్ అగైన్ యాజ్ అ సెడ్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్లోకి వెళ్ళాం, అసెట్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్లోకి వెళ్ళాము. బట్ దెన్ వాట్ వి రియలైజ్ ఇస్ కమ్యూనిటీ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ వెళ్తే ఓకే there is a lot of opportunity because everyone wants to start a business, everyone wants to have a side hustle. You know, there can be some sort of alternative revenue ravali anukunna vallu chaala mandi untaru. And other side of it, there are good number of people who do not have jobs but they want to kind of create an enterprise, right? So వాళ్ళ కోసం. And the other side, if you look at it, there are certain self-help groups, you know, anganwadi workers, you know, ఊర్లలో ఉన్న వాళ్ళు, you know, where they want to kind of venture into. ఎన్ని రోజులని కుట్టు మెషిన్స్, ఎన్ని రోజులని క్యాండిల్ మేకింగ్, ఎన్ని రోజులని దిస్. బట్ ద మూమెంట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ మనీ దేర్, గవర్నమెంట్ ఈస్ ఆల్సో స్టిల్ ఏబుల్ టు సపోర్ట్ దెమ్ టు కైండ్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్, రైట్? సో ఇట్లా డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ని చూసినప్పుడు వి కైండ్ ఆఫ్ సెడ్ వై నాట్ ఓపెన్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు అదర్స్, రైట్? ఐ వుడ్ డూ వాట్ ఐఎమ్ గుడ్ అట్. Let others also be part of this journey by bringing in more and more assets. Because if I have to increase the number of vehicles into the market, then I either need to bring capital from my own equity or through debts, right? The other way is a community driven approach. That's where we started Hala Plus as a program. This Hala Plus as a program, we kind of made it very easy so that someone with a 15 lakh rupee also can invest into this. It's a FICO model, franchise invested, company operated. Okay. And because that way స్టాండర్డైజేషన్ ఉంటుంది సర్వీసెస్లో, క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ కూడా మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం, అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. బట్ మన ఇన్వెస్టర్కి వచ్చేసరికి ఎవరైతే ఆ 15 lakh రూపీస్ తీసుకొని వస్తారో వాళ్ళకు ఒక స్టోర్ ఫ్రంట్ ఉంటుంది, వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళ వెహికల్స్ అన్ని ఆన్బోర్డ్ చేస్తారు. ఆన్బోర్డ్ చేసిన తర్వాత ఆ వెహికల్స్ ఎంత రెవెన్యూ వస్తుంది, ఎన్ని సర్వీసెస్ అయ్యాయి, దాని స్టేటస్ ఏంటి, అన్నీ వాళ్ళు క్లియర్గా అక్కడ చూసుకుంటారు. చూసుకున్న తర్వాత దే ఆల్సో గెట్ అ మంత్లీ రిటర్న్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 60,000 rupees for next 36 months. Is there a guaranteed return? It's a guaranteed return. 60,000 per month is a guaranteed return for the next 36 months. So it's kind of 25.6% IRR on the total investment that you made in 3 years period. That's a lot more than how much mutual funds are promising. Exactly, right? So that's the whole difference. When there is a true potential, and this is the way forward. And then now, interesting conversation that I was having other day with my family was, Srikanth, now that you're doing this, people may think, oh, దీంట్లో ఇంత డబ్బులు ఉన్నాయి కదా, నేను శ్రీకాంత్ వెళ్ళగలను, నేనే సొంతంగా తయారు చేసుకుంటాను, నేనే సొంతంగా పెట్టేసుకుంటాను. సో నేనే సొంతంగా తయారు చేసుకుంటా అన్నది ఒక పెయిన్ పాయింట్ విచ్ నో వన్ విల్ అండర్స్టాండ్. దట్స్ వై వీ డోంట్ వాంట్ పీపుల్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ డర్టీ వర్క్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, రాదర్ లుక్ ఎట్ ద క్రీమీ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ స్టే హ్యాపీ, రైట్? సో ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ₹1,00,00,000 ఉన్నాయి కదా, 100 బండ్లు తీసుకుంటాను, డిప్లాయ్ చేసుకుంటాను, నడిపిస్తాను అంటే ఇట్స్ నాట్ అ మెచ్యూర్డ్ మార్కెట్ లైక్ యువర్ సిఎన్జీ ఆర్ పెట్రోల్ వెహికల్స్, రైట్? దీనికోసం ఒక నెట్వర్క్ క్రియేషన్ అన్నది ఉండాలి. ఈరోజు ఒకరు 100 వెహికల్స్ తీసుకొని ఉబర్లో పెడుతున్నారు అంటే ఉబర్ హెస్ క్రియేటెడ్ ఎ గ్రేట్ నెట్వర్క్. దానికి ముందు ఉబర్ హెస్ స్పెంట్ సో మచ్ క్యాపిటల్ ఆన్ బ్రింగింగ్ దట్ నెట్వర్క్. సో సమ్వన్ థింకింగ్ దట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ అ థింగ్, దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ సో మచ్ మనీ ఆన్ యువర్ బిల్డింగ్ యువర్ నెట్వర్క్, building your sales pipeline, building your finance, marketing, branding and everything. So rather kind of there's a trade-off. You want to make money, then there's multiple ways. If you want to kind of explore and create a challenging thing, then building your own empire is a thing. So there's always a trade-off between what you want to do. My takeaway is that 15 లక్షలు పెడితే 60,000 నెలకి 21.6 lakhs something ఏదో అవుతుంది. హాలా ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఇట్స్ a 2 models. Hala Plus is purely through fixed return model and the other one is equity model, which is a high risk thing. So fixed return model enti ante you invest 15 lakh rupees, you are given with 12 vehicles. Until you are not investing, you are actually purchasing 12 vehicles. These 12 vehicles are onboarded to Hala Mobility's platform. Hala will now do operations for these vehicles in terms of service, maintenance, support that is needed for the customers. వీటిని తీసుకెళ్ళి మనం ఒక బిజినెస్కి ఇస్తాం. ఇచ్చినప్పుడు దే పే ద మనీస్ అండ్ ద మనీ సెటిల్ బ్యాక్ టు యూ. ఫర్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఈ 12 vehicles will yield 60,000 rupees per month. ఓకే, 60,000 rupees ఫర్ ద నెక్స్ట్ 36 months. మనము ఈ వెహికల్స్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు దీనికి ఒక రెసిడ్యువల్ వాల్యూ క్రియేట్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 8 to 10%. సో 3 years అయిపోయిన తర్వాత నేను యాజ్ హాలా కావాలంటే ఆ 8 to 10% కొనొచ్చు, అటు పే చేసి ఆ వెహికల్స్ని కొనేసేయచ్చు. లేదు అంటే ఈ 15 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళే దీన్ని మొత్తం రిఫర్బిష్ చేసి మళ్ళీ రీడిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ వీ గివ్ యాజ్ అ ఫిక్స్డ్ కమిట్మెంట్ ఇస్ ఫర్ 36 months. 36 months తర్వాత దే కెన్ రీడిప్లాయ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో ఫర్ 12 vehicles you get 60,000 ఫర్ 36 months. వెరీ నైస్. సో ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు అవుట్లెట్? ఎక్కడైనా అవుట్లెట్ కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఇట్స్ ఆల్ డిజిటల్.
ఓకే. ఓకే. సో, ఫిజికలీ మాకు మీరేం వెహికల్స్ ఇవ్వడాలు అవేం ఉండవు. మీకు డబ్బులు ఇచ్చేస్తే 15,00,000 యూ విల్ డూ ది ఇన్వెస్ట్‌మెంట్. యూ విల్ రన్ దిస్ బిజినెస్ Yes, ఫర్ అస్ అండ్ yes. యూ ఆర్ గివింగ్ అస్ The return. ఇట్స్ ఆల్‌మోస్ట్ లైక్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బట్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ అ బెటర్ రిటర్న్. Correct. But because I'm not a NBFC, I should not do this. ఓకే. బట్ మీకు ఒక ఫిజికల్ అసెట్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్, అనుష హ్యాస్ అ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. అనుష ఒక 15,00,000 పెట్టి 12 బండ్లు కొని హాలాకి ఇచ్చింది. ఇప్పుడు అనుషకి ఈ కనిపించే 60,000 మాత్రమే లిటరలీ ఉన్నాయి. కానీ అనుషకి ఉన్న ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో ఇన్ కేస్ అది ప్రాఫిట్ చేస్తుంటే 5% జిఎస్టీ రిటర్న్ వస్తుంది. బికాస్ వెహికల్స్ కొన్నప్పుడు జిఎస్టీ వస్తుంది. ఆ జిఎస్టీ మీకు ఇన్పుట్ వస్తుంది. దాని తర్వాత వెహికల్స్ కొన్నప్పుడు డిప్రిషియేట్ అవుతూ ఉంటాయి 3 yearsకి. ఆ డిప్రిషియేటెడ్ వాల్యూ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్. అండ్ దెన్ నౌ యూ ఆల్సో గాట్ your 25.6%. Now look at the total cost. Total return that you're getting. సో, ఈ 15 lakhs మీద జీఎస్టీ ఎంత వరకు ఉండొచ్చు? 5%. ఓకే. అది మీకు రిటర్న్ వస్తుంది. Because we pay to the government on behalf of you, right? How many people are signed up with you for this particular scheme? Bigger family office are already part of it. Almost మేము మొన్న క్లోజ్ చేసిన 51 crores లో 31 crores is through this model. 31 crores అంటే ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ విత్ మ్యాథమెటిక్స్ హియర్. 31 crores అంటే హౌ మెనీ పీపుల్? ఇస్ ఇట్ జస్ట్ 15 lakhs or you can invest more than 15 It's lakhs? a minimum ticket size 15 lakhs. Okay. So that the entry is not restricted for anyone. Say there are 10 people, that's already 1.4. It's there 100 people, then it's a 15 crore. ఓకే. నౌ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి ఇన్వెస్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు. క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ అన్నారు, విల్ కమ్ బ్యాక్ దేర్. ఇస్ దట్ ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు రేస్ చేశారా, లేదంటే వర్ యూ బూట్ స్ట్రాప్డ్ ఫర్ అ వైల్? తర్వాత హౌ మెనీ రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ హ్యాపెండ్ సో ఫార్? సో ఓవరాల్ ఇప్పటికి 3 rounds ఆఫ్ ఫండింగ్ అయింది. ఫస్ట్ వి బూట్ స్టార్ట్ విత్ అరౌండ్ 2.5 crores అనుకో, 2.17 crores ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే. దాని తర్వాత 2022లో వి రేజ్డ్ అవర్ ఫస్ట్ చెక్ 3.6 crores. ఓకే. 2023లో వి డిడ్ అ బ్రిడ్జ్ రౌండ్ ఆఫ్ 3 crores. దాని తర్వాత మొన్న మేము ప్రీ సిరీస్ ఏ రౌండ్ క్లోజ్ చేసాం 51 crores. నవ్ వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ అదే ప్రీ సిరీస్ ఏ రౌండ్ నవ్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్ అయిపోయింది. ఎక్స్టెండ్ అయ్యి వీ గాట్ గుడ్ ఇంట్రెస్ట్. నవ్ వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ టు క్లోజ్ అనదర్ $5 million. And post this we'll look at a series A round next year. అమేజింగ్. గుడ్ లక్ విత్ దట్. Thank you. ఇప్పుడు నాకు మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే, ఊబర్, ఓలా ఇవన్నీ నేను అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ లిస్నింగ్ టు పాడ్కాస్ట్. దట్స్ వై యూ షుడ్ లిసన్ టు పాడ్కాస్ట్. ఇనీషియల్ క్రెడ్ కానివ్వండి, ఇనీషియల్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ చాలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము, డబ్బులు రావు, లాసుల్లోనే ఉంటాయి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లోనే మీకు ప్రాఫిట్ పెద్దగా కనిపించదు ఈ కంపెనీల్లోని అని విన్నాను ఇన్ లేమన్ టర్మ్స్. సో ఈవెన్చువల్గా వీటికి టైం పడుతుంది రిటర్న్స్ రావడానికి, ప్రాఫిట్స్ రావడానికి, అదన్నీ రావడానికి. కాకపోతే ఈ ఫేస్లో కూడా అగైన్ జస్ట్ గివింగ్ అ డిస్క్లైమర్ ఇస్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ నో వెరీ వెరీ లెస్ అబౌట్ హౌ థింగ్స్ రన్, రైట్? ఈ ఫేస్లో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎలా డ్రా చేసుకోగలుగుతున్నారు? నంబర్ 1. నంబర్ 2 ఇస్ మీరు ఇన్వెస్టర్స్ని డ్రా చేసుకోవడానికి 3 major reasons. It's all about your strategy. Are you able to see a path to profitability? Profitability is not just the only metric for a growing entity. Okay. Do you have a path to profit? Example, నేను ఈ పని చేస్తే I know that I'm going to make money. Indirectly చెప్పాలంటే many companies delivery fee, packaging fee, platform fee, veg fee, non-veg fee చూస్తున్నారు కదా. So multiple levels లో you can make monies in multiple ways. It's all about where you're spending money. If you're spending money on creating a network, a trusted value base where tomorrow you can ensure that this customer will buy the vehicles or buy the goods from my system, is where you're spending money. That's where the customer acquisition cost increases. Customer acquisition cost avi dan tarvata you're building your whole network. ఇంత మంది జనాలు రేపటినాడు నాకు దాంట్లో ఇంత % of people నాకు నడిచినా కూడా ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డిప్లాయ్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ goods or products and I'm able to make X number of margin. That's where it is. Okay. It's all about, it's a different ball game, I would say. There's a indaka meer cheppina 2 set of people fall into this bracket. One set can be naku nela profit ochindi, na family nadchindi, all okay. Other set is reinvesting into the business and making it grow and grow and grow. E segment lone other segment is spend more money, acquire more people, build the whole entity. Example, a live example is Zomato day one నుండి profitable లేదు. They burnt money. Today they are profitable. Right? ఎక్కడ ఏ పాయింట్లో ట్రిగర్ పాయింట్ ఉంటుంది? If I have a network of say 2 million people
అండ్ అట్ సర్టన్ పాయింట్ ఆ 2 million అక్వైర్ చేసుకోవడానికి నాకు కొంచెం కాస్ట్ అయింది. 100%. బట్ దాని తర్వాత ఎవ్రీ డే దిస్ ఈ వచ్చిన యూజర్ డస్ 1 transaction ఇన్ మై ప్లాట్ఫామ్, 50% ఆఫ్ ద పీపుల్ అనుకుందాం, విచ్ ఇస్ 1 million people. ఎవ్రీ డే ఐ చార్జ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఫీ ఆఫ్ 4 rupees. They're making 4 million rupees every day. So that's the economies of scale. That's the network effect. 3 reasons why you are not facing any issue raising investment. It's not about issues. It's never an easy job. Trust me, there were situations where we felt like అరే షట్ డౌన్ చేసేద్దాం మా షాప్ టైప్స్లో. వీ హ్యావ్ సీన్ జీరో బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ ద అకౌంట్స్. అంటే జీరో బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద అకౌంట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లిటరలీ బ్యాంక్రప్ట్, బట్ ఇట్స్ అ క్యాష్ ఫ్లో థింగ్. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా వీ హ్యావ్ సీన్. అరే ఒకనొక సిచ్యువేషన్లో స్నేహిత్ లెట్స్ వైండ్ దిస్ అప్ ఇన్ కవ్వదు అన్న టైంలో ఉండేది. బట్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ గ్రిట్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ రెసిలియన్స్. లైక్ ఓకే, హౌ ఆర్ ఏబుల్ టు టాకిల్ దట్. దిస్ ఫినాన్షియల్ స్ట్రెస్ అన్నది ఒక పీరియడ్ వరకు ఉంటుంది, బట్ దాని తర్వాత దెర్ ఇస్ అ రే ఆఫ్ హోప్ దట్ yes, this will succeed. Right? In this 5 years of journey, ups and downs, asalu crests and troughs, whatever you can call it, or a roller coaster ride antar kada. All that happened, but one thing that keeps me awake is, boss, there's a lot of opportunity. Right? And initial ga mem spend chestunnadi, it's not because we are burning on just doing something else. Yeah. We are spending this capital to actually solve a major problem, understand the dynamics, and try to create a easier solution around it. Now, once the solution is cracked, which predominantly we did over a period, now it's all about scaling up that. ఇప్పుడు ఆ స్కేలింగ్ అప్ జర్నీలో కూడా లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ వస్తాయి. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్స్ గోనా బి జస్ట్ ఒక ప్లే బుక్ క్రియేట్ అయిపోయింది, చలో నడిపించేద్దాం. అట్లా ఉంటే ఎవ్రీ వన్ విల్ రెప్లికేట్. వాట్ ఇస్ ద మజా? సో there you are going to face a lot of challenges, and for that, all this risk and risk mitigation strategies, we kind of sit down, brainstorm, calculate, and see where this goes. And every investor knows not their 100% of their investment will succeed, right? 90% of their investments will fail. That 10% or even 1% will only succeed. A 1% succeed another will cover up all the things. That's where investors also bet. It's a booming market, but at the same time, lot of downfall in this particular industry, which we saw in the recent times, I don't want to name drop again, has caused a lot of hindrance. Investors money పెట్టాలంటే it was really doubtful. అరే వాడికే అంత మనీ రేజ్ చేసిన వాడికే అంత ప్రాబ్లం అయినప్పుడు నువ్వు ఒక ఇంతవరకు 1.5 million రేజ్ చేసి ఏం మాట్లాడుతున్నావు? ఆర్ మొన్న 5-6 million రేజ్ చేసి ఏం మాట్లాడుతున్నావు? రేపు ఇంకో 5-6 million వస్తుంది అంటున్నావు. అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ రిస్క్ అపెటైట్ డూ యూ హ్యావ్. ఇది జీరో బ్యాలెన్స్కి వెళ్ళిన రోజులు ఉన్నాయని అన్నారు కదా, అలాంటి టైంలోని హౌ డూ యూ కీప్ యువర్ టీమ్ మోటివేటెడ్? ఒకటి మనల్ని మనం మోటివేట్ చేసుకోవడం ఒక ఛాలెంజ్, బట్ పీపుల్ అరౌండ్ యూ ఆబ్వియస్లీ దే వుడ్ నో ఇట్స్ నాట్. It's all about the teamwork, I would say. In fact, like for me, my strength is who I have, including people who are there on the ground staff, who earn a meager 25,000 rupees salary. They were also supportive in those kind of months. I went back to them saying that, guys, this is a situation. Okay, 10 days salary delay avutundi, or 15 days salary delay avutundi. They were all supportive. Okay, sir, that's fine. And then 1 month, 2 months that happened, and then they were also supportive. Then tarvata, because they've seen company never did this, and today company has requesting, that means there's a problem, let us join hands. And at least I'm thankful for people who are traveling with me all this while, ki only because of their support. And indaka what keeps you motivated annar kada oka point, when we were having that discussion, nenu snehit was like, guys, what, it's not about us taking a call, but there is a 165 member army. How do you kind of take care of them also, right? Like, how do you answer them? How do you face them tomorrow? They're all dependent on you. You are answerable. You should be ensuring their safety. All those things that they are working so hard also on the ground to ensure the things on the top are running well, right? Yeah. So they are my motivation and inspiration for me to run the show every day in, day out, more than anything. పీపుల్ మేనేజ్మెంట్లోని ఇంకొక క్వశ్చన్, కల్చర్ వైజ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ బిల్డ్ చేయడం, ఒక 20-30 మందిని మేనేజ్ చేయడం ఈజ్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ ఆల్ టుగెదర్. బట్ 100కి మించి మనుషులు మేనేజ్ చేయడం ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే 20-30 మందిని ఒక విజన్ ఒక పేజ్ మీదకి తీసుకురావడం చాలా ఈజీ. కాకపోతే ఒక 100-150 మందిని యాజ్ యూ గ్రో, ఐ థింక్ లోవర్ లెవెల్స్ ఆర్ హైరార్కీ వైజ్ యూ విల్ లూజ్ టచ్. సో మీ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉండదు ఎవ్రీ డే ఇన్ డే అవుట్. నాట్ ఆల్ 160 people get to talk to Srikanth.
సో ఆ జీల్ అన్నది, ఆ ఎంతూజియాజం, ఆ కల్చర్ అన్నది, హౌ యూ కీపింగ్ ఇట్ ఇంటాక్ట్? ఇట్స్ వెరీ Just హెచ్ఆర్ before- రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. Yeah, just before I came here, I was in that meeting only. ఓకే. So we had almost 56 people meeting in the office. So regular ga avadu. So weekly once I go to the hubs. At least, I get the touch there. I get to understand their problems. I get to understand where the process is getting broken. At certain points, asal velladam kuda kudardu, honestly. Because we will be in our own rat race of, going to investors, going to partners, going to customers, talking to them and all. But once in a while, I plan to make, some time to go and visit the hubs, understand the things that are going there and challenges that are happening in the operations side. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా అందరినీ ఒక మంత్లీ వన్స్ వి సెట్ డౌన్ డిస్కస్ చేస్తాం ఏమవుతుంది. ఇంకొక గ్రేటెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు అన్నది ఆ కల్చర్ సైడ్, నాట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి ఆన్ ద సేమ్ పేజ్. ఇప్పుడు ఐ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ గ్రౌండ్ లెవెల్ స్టాఫ్ టు బి ఆన్ ద సేమ్ పేజ్ లైక్ మీ. ఐ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మై టెక్ టీమ్ టు థింక్ లైక్ మీ. టెక్ టీమ్ ఏముంది, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు, సొల్యూషన్ చేస్తారు, కోడింగ్ చేస్తారు, వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళకి 2 weeks డే వీక్ ఆఫ్ కావాలి. బికాస్ దర్ క్రియేటివ్ మైండ్స్ లైక్ మార్కెటింగ్ కానీ డిజైనింగ్ కానివ్వండి, టెక్ గైస్ కానివ్వండి, వాళ్ళకి కొంచెం బ్రీతింగ్ స్పేస్ కావాలి, లేకపోతే అవ్వదు. ఇప్పుడు అలా నేను ఐ కాంట్ గివ్ అ కంపెనీ వైడ్ 2 days వీక్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి, అలానే 2 days వీక్ ఆఫ్ చేస్తే నాకు గ్రౌండ్ స్టాఫ్ అందరూ వాళ్ళకి ఇలా వీళ్ళకి ఇలా, why is this bias అంటారు. So balancing this is really really difficult. In fact, one of my well-wisher, my mentor, my advisor, he kind of gave me like full lecture 3 years ago also. Srikanth, you are getting into a big problem. Tomorrow this people management is going to be super difficult. You understand there's a different mindsets of people in your organization. How would you tackle, how would you bridge a gap between them? Right? Like ఇప్పుడు నువ్వు కార్పొరేట్ ఆఫీస్కి వచ్చేసరికి షైనీ ఫ్యాన్సీ ఉంటుంది, హబ్కి వెళ్ళేసరికి డర్టీ ఉంటుంది. జనాలు కనిపిస్తాయి కదా కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ఏమో అంత ఘనంగా, మాదేమో ఇలా. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ how do you handle them. It's again a really a crazy challenge. In fact, we don't have an HR. We run on vertical level. Vertical head is responsible for their hiring, firing, maintaining, retaining, everything. Don't you see that as a problem? HR లేకుండా? Not really. Like, why do I think these days it's become monotonous thing. Why do you need, when the vertical itself is taken as a ownership, it worked out well for me, honestly. Why do you need ante I can't ask the question to others. Something which worked out for me cannot work for everyone. Correct. But it worked out really beautiful for me. సో ఇప్పుడు మీరు హైరింగ్ చేసేటప్పుడు అయితే వర్టికల్ హెడ్స్ ని హైరింగ్ చేసుకునేటప్పుడు నేను హైర్ చేసుకునేది ఐ జస్ట్ లుక్ ఎట్ సమ్మన్ హూ ఇస్ లుకింగ్ ఎట్ ద the CEO, CBOs, directors and VPs. The rest, the teams would handle themselves. నేను వెళ్ళి ఒక హబ్ మేనేజర్ని ఆపరేట్ ఆన్బోర్డ్ చేయాలంటే నేను వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ ద వర్టికల్ మేనేజర్, వర్టికల్ హెడ్ నోస్ నాకు ఈ క్వాలిటీస్ ఉన్న పర్సన్ కావాలి ఈ హబ్కి. My lookout will be different, his lookout will be different. So you are hiring a leadership team as of now? Yes. They will hire for their own teams? Yes. Okay. మీరు లీడర్షిప్ టీం గురించి హైర్ చేసేటప్పుడు నేను సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడట్లేదు, ఏం నాలెడ్జ్ ఉండాలి, టెక్నికల్ స్కిల్ సెట్, ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఐమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్. బట్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ వైజ్ యూ విల్ హ్యావ్ 1, 2, 3 కాన్వర్సేషన్స్ బిఫోర్ యూ సెండ్ దెమ్ అన్ ఆఫర్ లెటర్, రైట్? సో మీరు వెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ కాన్వర్సేషన్ విత్ దెమ్, వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యూ లుక్ ఎట్ ఇన్ ద పర్సన్? First and foremost, if I'm hiring for a leadership team, I, more than salary, I would look at how much skin in the game does he have, right? అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ వర్టికల్ గురించి, అంటే ఆ బిజినెస్ మోడల్ గురించి ఎంత తెలుసు, ఈ బిజినెస్ లో ఎంత ఇన్నోవేషన్ చేయగలుగుతాడు, అండ్ డస్ హీ హ్యావ్ అ కేపబిలిటీ టు కైండ్ ఆఫ్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ నో, అండ్ ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెంటాలిటీ ఉందా లేదా. చెప్పిన టాస్క్ చేయడం వేరు, చెప్పని టాస్క్ కోసం ఒక ఎక్స్ట్రా మైల్ వెళ్ళడం వేరు. ఆ పర్సన్ కి ఆ ఎక్స్ట్రా మైల్ వెళ్ళే ఇంటెన్షన్ ఉందా లేదా. సో అది ఐ కైండ్ ఆఫ్ హ్యావ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్, బికాస్ ఇట్స్ లీడర్షిప్ టీమ్, ఐ నీడ్ టు కైండ్ ఆఫ్ టాక్ టు దెమ్ regularly. The way I judge is, at the end of the day, am I able to have that open conversation with them? That is what I kind of look into. More than anything, a willingness to work, willingness to solve the problem unte, I'm more than happy to kind of have them. హస్లింగ్ ఉండాలి, లేకపోతే అవ్వదు. లైక్ నాకు అందరికీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ఎక్స్ట్రా మైల్ వెళ్తే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కైండ్ ఆఫ్ క్రియేట్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఉన్న వాళ్ళకి ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఓపెన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నౌ వీఆర్ గెటింగ్ వన్ మోర్ పర్సన్, లైక్ హీస్ ట్రావెలింగ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ ఢిల్లీ టు మూవ్ టు హైదరాబాద్, అండ్ ఫర్ మీ టు బ్రింగ్ హిమ్ ఆన్ బోర్డ్, ఇట్ వాస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 6-7 conversations, going, meeting and coming, meeting him person in Delhi, trying to understand where he comes from.
one way he sorted with the business side, industry itself, segment కూడా వదిలేసాయండి. And then the other side, he's also that hunger for the growth. Yeah. So that's it's enough. I think recruitment more or less is intuition, right? అంటే మాట్లాడినప్పుడు Yeah. and it's also like risk too. Yes. 3 conversation చాలా మంది చాలా అమ్మేస్తారు. Yeah. టుడే వి గో సెల్ సో మచ్ అబౌట్ us, వెళ్ళిన తర్వాత పప్పు అని కూడా తెలిసిపోద్ది, లేకపోతే ఇది మంచి ధమాకా అని కూడా తెలిసిపోద్ది. ఇట్స్ ఎ రిస్క్ విత్ ఎవ్రీ సింగిల్ డెసిషన్ కదా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అంటే. ప్రతి చిన్నది ఇట్స్ ఆల్ ఆన్ ద గట్ ఫీలింగ్. ఏం ఈ రెజ్యూమెల్ చూసి ఏం డిసైడ్ చేస్తామండి? లైక్ ఇట్ విల్ రియలీ నాట్ గో అవుట్. మీరు రిఫరెన్స్ తీసుకుంటారు, రిఫరెన్స్ కూడా అవతల ఉన్న పర్సన్ దే డోంట్ వాంట్ టు హ్యాంపర్ హిస్ గ్రోత్, సో దే విల్ ఆల్సో టాక్ స్వీట్ అబౌట్ హిమ్. 100%. రిక్రూట్మెంట్ ఇస్ ఫస్ట్ వరల్డ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, రిక్రూట్మెంట్ ఇస్ ద కీ అనేది 100%. ఇది ఎందుకంటే ద రీజన్ ఐ డెఫినెట్లీ టచ్ అపాన్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ విత్ ఆల్ ది ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ దట్ కమ్ ఆన్ ద షో ఇస్ బికాస్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఏ ఇండస్ట్రీలోనున్నా డబ్బులు ఎంత పెట్టాం, ఎంత వస్తున్నాయి, ఇదంతా ఒక సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అయితే రిక్రూట్మెంట్, హైరింగ్ ద రైట్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఒక సినిమా హిట్ అవ్వడం, ఫ్లాప్ అవ్వడం సేమ్ స్టోరీ తోటి 2 డిఫరెంట్ టీమ్స్ చేస్తే ఒకటి హిట్ అవ్వచ్చు, ఒకటి ఫ్లాప్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఇట్స్ ద పీపుల్ దట్ యు ఆర్ హైరింగ్, ద పీపుల్ దట్ ఆర్ కమింగ్ టుగెదర్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ ఆర్ ఇంటెన్షనలీ డూయింగ్ థింగ్స్. ఇవన్నీ మ్యాటర్ అవుతాయి. సో పీపుల్ ఐ థింక్ ఆర్ కెన్ మేక్ ఆర్ బ్రేక్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ వాట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్, విచ్ ఇస్ వై పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ కంపల్సరీగా అడుగుతాను ఎట్లా హైర్ చేస్తున్నారు ఏంటి అని. ఈవీ స్పేస్లోని మీరు అన్నట్టు ఇందాకలా 15 lakhs హాలాలో పెడితే యు ఆర్ గెటింగ్ సో అండ్ సో రిటర్న్. ఇఫ్ సంబడీ హ్యాస్ అ బిగ్గర్ అపిటైట్, ఒక 2 కోట్లు 3 కోట్లు ఉన్నది నా దగ్గర, నాకు ఈవీ స్పేస్లో ఏదో స్టార్ట్ చేయాలనుంది, టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ 2-3 crores to 10-15 crores ఉన్నది అనుకోండి. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ కెన్ డూ? ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ వెహికల్స్, అంటే మొబిలిటీ అది కాకుండా ఇంకేమేం చేయొచ్చు ఈవీ స్పేస్లోని? అంటే యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ఈక్విటీ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇందాక నేను చెప్పింది ఇట్స్ ఫిక్స్డ్ రిటర్న్ మోడల్. యూ కెన్ గో అండ్ బెట్ బిగ్ ఆన్ ద కంపెనీ, యూ కెన్ గో ఇన్ టు ఈక్విటీ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. లేదు అలా కాదు, ఐ వాంట్ టు సెటప్ ఇన్ టు ద R&D side, you can start R&D products for yourself. But again, if you're only coming with capital, I don't know, their mentality is different, right? Again, R&D is a patient capital again. You won't yield any result at least 3-4 years varaku. Money both gani input ed radu. So again, is that the thing? Ledu, I want to kind of set up a charging infrastructure, I want to kind of increase the swapping infrastructure, or I want to kind of create hubs on the national highways where there is a charging, where there is food courts, everything. That's also a great business to get into, and there are a lot of opportunity. National Highway Authority of India has opened up tenders for this. ఓకే, పెద్ద టికెట్ సైజ్ ఉన్నప్పుడు there are multiple opportunities. మీరు వేరే కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారా? I've invested quite a good amount. What industries have you invested? Everything around the auxiliary services. Example, నేను ఇప్పుడు మొబిలిటీలో ఉన్నాను. Someone into battery manufacturing, battery refurbishment, scooter manufacturing, scooter refurbishment, or the charging infra, swapping infra side. So that Smart. I know for now I want to kind of have there, right? Because instead of me putting that capital and trying to do everything, the team is able to kind of do it themselves and kind of bring great things on board. సో ఇప్పుడు హౌ ఇస్ ద కాంపిటీషన్ లుకింగ్ లైక్ ఫర్ హాలా విత్, అంటే ఇండియా యాజ్ అ హోల్ మాట్లాడుకుందాం. నంబర్ ఆఫ్ అసెట్స్, నంబర్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ని పక్కన పెడతాను. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సీ ద రియల్ కాంపిటీషన్, దెన్ ఇట్స్ లైక్ రియలీ 5-6 members ఉన్నారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ నంబర్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, 100 మంది ఉన్నారు. అండ్ వై ఐ డోంట్ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ మై కాంపిటీటర్ అట్ లీస్ట్ ఇస్ ద మసిల్ దట్ దే హ్యావ్ బిల్ట్. అదే చెప్పాను కదా, ₹1 కోటి ఉన్నాయి, బండ్లు కొన్నాను, డిప్లాయ్ చేశాను, హీ ఈజ్ ఆల్సో కాంపిటీటర్. బట్ ట్రూ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా తెలియదు, ట్రూ ఛాలెంజెస్ ఇంకా తెలియదు, క్రాకింగ్ అ B2B డీల్ ఇంకా ప్రాపర్గా తెలియదు, క్రాకింగ్ అ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ అ డెలివరీ పార్ట్నర్ ఇంకా తెలియదు. ఇది ఐ డోంట్ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ మై కాంపిటీటర్స్ అట్ లీస్ట్, రైట్? సో ఐ థింక్ టుడే వీఆర్ ఎట్ వాట్? ఓకే, సౌత్ ఇండియా వెన్ పీపుల్ కాల్ Hala is a known name. Okay. That's like, if people say about South India, okay, there's Hala first. So that is the kind of impression that we have created. And more than anything here, if I have to consider competition, then what is your utilization rate? That is the key. Uptime and the utilization. And today people are like, okay, someone is supporting, this company is surviving, why should I even consider them as a competition? Like Repu, if this particular company, even if he has 10 fleet నేను చెప్తుంది,
And if he is able to solve the problem of sales, service, support, quality of uptime, quality of maintenance of that particular vehicle, he's also able to kind of put the grease on his face, hands, and fix the things on the ground. That's where I feel them as a competitor. 10,000 బండ్లు ఉండి ఇవన్నీ సాల్వ్ చేయకపోతే he's not a competitor for me, because this fellow has more right to win than anyone else. ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, బట్ దీనికంటే ముందు మీరు చెప్పినట్టు all the entrepreneurs that I speak about, if not all the other organizations, మీ ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుందని మీరు ఫుల్ అప్డేటెడ్ ఉంటారు. యూజువలీ వాట్ ఆర్ యువర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్? Do you talk to people, meet people and learn things? Yeah, or you do research? What's your primary source because of information? most of the research what you see is everything is hanky-dory, like beautiful గా అనిపిస్తుంది. అవును. Srikanth raised 51 crores, XYZ raised 10 million crores, 10 millions of dollars. They raised so much, they raised this much. లేకపోతే ఇన్సైడర్ న్యూస్ కొంతమంది లీక్ చేస్తే సో మచ్, సో దట్ గై is not doing well, this guy is not doing. But the only source of truth is the market research, market surveys, the people running on the road. This person will talk to that person for sure. If I go and meet, if it's a B2B deal, then I go and talk to my customers. I get to know what others are doing, how others are doing, what kind of service are they giving, and how am I different from them, right? Or you kind of go and be like a customer with them, and then try to understand how they are serving you, what kind of products are they giving it to you. So all those. Okay. My last question is that You can go on. మీ దగ్గర ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ దగ్గర ₹1,00,00,000 ఉంటే, ఇవి కాదు, ₹1,00,00,000 ఉంటే హైదరాబాద్లో, హీ డజంట్ వాంట్ టు మూవ్ ఎనీవేర్, హైదరాబాద్లోని వాట్ విల్ హీ స్టార్ట్, వాట్ విల్ హీ డూ? ఈవీ స్పేస్ కాకుండా ఇంకేం చేసి హైదరాబాద్లోనే ఉండాలి, ఇదంతా చేయాలి అనుకుంటే ప్రాబ్లీ ఐ విల్ గో అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్. No, not real estate also. Not real estate also, not EV also. నాకు చిన్నప్పటి నుండి ఉండేది, I wanted to have a mini resto kind of a thing. I think it's out of passion, I'll for sure do. If I have to look at the neighborhood where I stay, I don't have a small cafe where I can go chill, sit, have a small, have a chai, and then have a discussion with my friends, play some board games, read a good book. I don't have anything in that neighborhood. Okay. Cafes ఉన్నాయి, కాఫీ, బిగ్గెస్ట్ కాఫీ షాప్స్ కూడా ఉన్నాయి, అన్ని కూడా ఉన్నాయి. కానీ if I have to have a good relaxed space, like if you walk into the European streets, you'll have one or the hop of cafes where you have good book to read, a peaceful environment. Atlantic cafe I want to kind of set up. It's purely out of passion. If I have that ₹1,00,00,000. Yeah, I heard that F&B లోకి దిగాలి అంటే ఇంకా వద్దండి, ఆ స్పేస్ డిఫరెంట్. నేను అక్కడికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు. కాదు, అంటే వేరే వేస్గా డబ్బులు సంపాదించుకొని, వేరే ఇండస్ట్రీస్లోని వేరే పనులు చేసి డబ్బులు సంపాదించుకొని, F&Bలో ఇంకా మీరు డబ్బులు ఎక్కువ సంపాదిద్దామని ఇంటెన్షన్ లేకుండా ప్యాషన్ ఉంటేనే దిగండి అని మాకు వచ్చిన F&B గెస్ట్లు అందరూ చెప్పారు అనమాట. వాళ్ళకి తెలుసు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. సో దట్స్ వై ఐమ్ లైక్, డబ్బులు వేరే చోట సంపాదించుకోండి, ఇక్కడ వచ్చి పార్క్ చేసుకోండి కావాలంటే అని. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ టు బి, బయట నుంచి చూడగానే అబ్బా అనిపిస్తుంది. కెఫే ఇంతమంది వచ్చేస్తున్నారు, కాఫీ తాగేస్తున్నారు అని అనిపిస్తుంది. సాటర్డే సండేస్ వెళ్తాం మనం, మొత్తం అంతా క్రౌడెడ్గా కనిపిస్తుంది. ఆల్ రైట్, సో వీ కమ్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ద పాడ్కాస్ట్. ఇట్ వాస్ లవ్లీ స్పీకింగ్ టు యూ. దీనికైతే కామెంట్లు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. ఏంటి అంటే ఇంగ్లీష్ పాడ్కాస్ట్, తెలుగు పాడ్కాస్ట్, అది మాత్రం చెప్తారు. బట్ నో, నేర్చుకుంటాను తెలుగులో మాట్లాడడానికి. నెక్స్ట్ టైం విల్ ఓన్లీ స్పీక్. అంటే అలవాటు అయిపోయి, ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐఎమ్ ఓన్లీ బోర్న్ అండ్ బాట్ అప్ సమ్వేర్ ఎల్స్, తెలుగు వాడినే, కానీ అక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రాబ్లమ్ సార్, genuine problem. No, that's all right. But as always, it's a pleasure speaking to you. And మీరు అంటున్న $5 million, $10 million మీరు రేస్ చేసి హాలా షుడ్ గో ఇన్ టు దట్ మార్కెట్ లీడర్స్, ఓలా, ఊబర్ని కూడా బీట్ చేయాలి ఇన్ ద ఈవెన్చువల్ ఫ్యూచర్. ఏమని అంటున్నారు? లేదు, లైక్ బార్ పెంచుతున్నారు అంటున్నారు. Yeah, I think you said it yourself, right? Like if you don't consider them competitors, if they don't have the muscle. So I think only few of them are capable of that level of perseverance and grit. So all the luck to you, Srikanth. Thank you so much for coming over. It's my privilege to be here. Thank you for inviting. Thank you.